Странно, что ли? Ты долбоёб, что ли? А что, дверь что ли открывала? Да. Зачем она дверь открывала? Блядь, не прекратила. Пошла драться. Вот так. Вот так. А что такое случилось? На тебе, блядь. Чё это? На тебе. Что за хуйня? А стекло оторвал. Не понял. И поехал. Ай, блядь. Ух ты! Чувак! Четко. Как так вышло? Ну что? Она запуталась, отсюда выехала, сюда повернула. Ты отъезжай тихонько. Дура, отъедь ты чуть-чуть. Ну, блин, сейчас стоп! Блять, тетка, аккуратней. Я ж тебя придерживаю, тетка, ты чего, блин? Блять! Ой, это вообще пиздец. Ой, господи. Колесо все. Дура, ты остановись! Да, у тебя это все видели быстро? Да. Скинешь? Ой, она пьяная что? Она пьяная, наверное? Колесо
нету. Останови. Пизда, она сейчас тут все Ну, тащит. колеса нет, и сейчас она врежет в кого-нибудь, дура. Охуеть. Please do not attempt to touch me or my property unless there's been no crime committed, officer. Alright, what we need to do is we need to find your license. We need your license, ma'am. I'm not suspected of committing a crime. Yes, And you unless have. there is no crime, Yes, ma'am. I do not have to identify myself. Ma'am, please please roll down your window and let us have your license. I'm not. Fine. What crime am I being suspected You of can go committing? for a traffic violation of a break. Traffic infractions are not crimes according to People versus Battle. Ma'am, please open your window. What crime am I being suspected of committing? Ma'am, if you don't open your window, I'm gonna break your window. What crime am I being suspected of committing? They're attempting to break my windows. They're attempting to break my windows, and there is no crime. Give me your license. There has ma'am. been no crime committed. According to People versus Battle, traffic infractions are not crimes. Please do not attempt to assault me or my property. Open the door so we don't have to break your Officer, window. please do not touch my property or me if there's been no crime committed. They're about to bust the window. They're about to bust the window. They're about to bust the windows. They're about to bust the windows. There's been no crime committed here. Officer E. Parker, Officer C. Huffman, and Officer T. Webster. There has been no crime committed. There's been no crime committed. Please do not touch my property, ma'am, if there's been no crime committed. Please do not touch my property, ma'am. There's been no crime committed. They're damaging the property, and this isn't even my property. Please. Oh my God!